Okay, today the salt analysis. You have already done salt analysis. You have already done salt analysis. Yes, sir. You have given an unknown salt. You have to identify the cation and anion present in the salt. In the systematic group analysis, you first test for anion because it is easy to identify the anion. Then you test for cation. Yes, sir. Say, I have given a salt. You first, writing of the salt is very important. Writing of the salt, this is very important because what you do that does not depend. What you write on the answer script that depends on the what marks you obtain. Say unknown salt is given. This is the unknown salt. Now first you prepare the OS. OS means original solution. You in your syllabus all the salt are water soluble. So you add distilled water to it and shake very well so that all the salt dissolve in it. This is the OS. This is OS. This now after the preparation of OS, you take small amount of OS this in another test tube. This is OS. You take small amount of OS in another test tube, and for anion, what you add? Mainly the salt that is given to you contain either halide ion, that is chloride or bromide, or sulfate ion, or nitrate ion. So for halide ion test, to the salt you first add silver nitrate solution. Silver nitrate solution. You add to this original solution silver nitrate. This is the weight test and conformity test. You add silver nitrate solution. You observe no precipitate. If by adding silver nitrate solution a white precipitate is come, then it is chloride ion. If very pale yellow precipitate form, then it is bromide, and if deep yellow precipitate is formed, then it is iodide. Since no precipitate is formed, so the given salt does not contain any halide ion. That you can write chloride, bromide and iodide are absent in the salt. Now you reject the solution, wash the test tube, again you take small amount of original solution. Then you add barium chloride solution. Barium chloride solution. This is barium chloride solution. Then you add barium chloride solution. After the addition of barium chloride, if say a white precipitate is formed, that means the given salt contains sulfate ion. White precipitate is formed means a sulfate ion. Since your salt contains only one anion, so there is no need for the testing of nitrate ion. If sulfate is absent, then you can identify whether nitrate is present or not. The other radical, acid radical, is acetate ion and oxalate ion. What is the test for acetate ion? Acetate ion test you add ethyl alcohol and concentrated sulfuric acid few drops and heat gently. If a fruity smell this is observed, then it is acetate ion. Or you add K1O4 solution. If a buff color solution is obtained, then it is acetate ion. What is the test for oxalate ion? By adding calcium chloride. You add calcium chloride solution. If any white precipitate is formed, then it is oxalate, because white precipitate due to formation of calcium oxalate. Now after, so the given sample contain the anion sulfate ion. Now you take again the salt solution for cation test. Cation test say you must perform the group analysis. What is the group 1 reagent? Group 1 reagent is dilute HCl.
So you add dilute HCl. No precipitate is formed. That means group 1 is absent. Now, H2S is not present in the lab now, but for group 2 examination, through this dilute HCl, through this solution, that is original solution plus dilute HCl, you pass H2S gas. If any black or brown precipitate is formed, then group 2 is present. Now H2S is not present in our lab now, so we wash the test tube. Actually group 2 এর যে র্যাডিক্যালটা আছে তোদের সিলেবাস এটা কপার কালার সল্ট ব্লু কালার, ফলে ওটা দেখেই বুঝতে পারবি যেটা গ্রুপ 2 এ আছে, ফলে ডাইরেক্ট টেস্ট করলেও হয়ে যাবে। Now for group 3 you again add take original solution. What is the group 3 reagent? You first add ammonium chloride. You first add ammonium chloride, group 3 reagent. Then you add ammonium hydroxide, drop by drop. You add ammonium hydroxide, ammonium hydroxide, NH4OH, ammonium hydroxide. Now no precipitate is formed, that means group 3 is absent. Group 3 means iron or aluminium or chromium. Chromium not your syllabus, iron or aluminium is absent. Now for group 4, through this solution you have to pass H2S gas. You take original solution, add ammonium chloride, then ammonium hydroxide, then pass H2S gas. If any white precipitate is formed, then it may be zinc. If black precipitate is formed, it may be nickel or cobalt. And if very light buff white precipitate is formed, then it is manganese. So group 4 contain zinc, cobalt, nickel, manganese. Nickel actually the green color salt, you can identify. Manganese is the very light pink color salt, so you can identify by seeing the color. And zinc and cobalt হচ্ছে তোর একটু slight blue color salt, so you can identify. Zinc হচ্ছে only colorless. This but zinc have some direct taste, so group 4 is also absent. Then you take the original solution again. For group 5, what are the group 5 reagent? You add ammonium chloride. First you add ammonium chloride, group 5 reagent. Then you add ammonium hydroxide. You add ammonium hydroxide small amount. Then you add ammonium carbonate, group 5 main reagent, ammonium carbonate, but no precipitate is formed. That means group 5 also absent. So you again reject the solution. So 1 to 5 all radical are absent. You again take the original solution. For group 6, what are the reagent? You add ammonium chloride, group 6 reagent, ammonium chloride. Then you add ammonium hydroxide. Then you add disodium hydrogen phosphate or ammonium phosphate. See, no precipitate. What happens? Group 1 to 6 all are absent. That means your salt may contain ammonium ion. For ammonium ion, what is the test for ammonium ion? You first you take the solid sample, take 1 pellet of sodium hydroxide, rub it in your hand palm and observe the smell. A very pungent odor smell suspect that the given salt may contain ammonium ion. So we take for the direct test, we take the original solution. We prepare original solution. Take in the test tube. Now you add, first sodium hydroxide solution, then Nesseler reagent, sodium hydroxide solution. To prepare sodium hydroxide solution, we take a test tube. A pellet of sodium hydroxide is taken
and dissolve in distilled water. This is the sodium hydroxide. A test tube, pellet of sodium hydroxide. This. Now you add this sodium hydroxide solution, and to this solution you then add Nesseler reagent. Nesseler reagent. See, a brown precipitate is formed. See the color? A brown precipitate is formed. So this is the conformity test for ammonium ion, because Nesseler reagent give brown precipitate with ammonium ion due to formation of iodide of Millon's base. So your given sample contain the cation হচ্ছে ammonium ion আর anion হচ্ছে sulfate ion. So this is the test. But when you write, you must write in the systematic way. What is the systematic way? First you have to write. আচ্ছা বোর্ডে আমি লিখে দিছি কি কি লিখতে হবে, দাঁড়া এক মিনিট ওয়েট কর, চকটা নিয়ে আসি। আচ্ছা, any problem about up to this part? How the salt analysis you have to perform? Hello? First you make the original solution, then you find out the anion by weight test, either by adding silver nitrate or adding barium chloride. If halide or sulfate is absent, then you perform the Browning test. Browning test, salt solution plus ferrous sulfate freshly prepared plus concentrated sulfuric acid slowly. A brown ring is formed. When you confirm the anion, if sulfate, chloride বা নাইট্রেট যদি অ্যাবসেন্ট থাকে তাহলে অ্যাসিটেট বা অক্সালেটেড টেস্ট হচ্ছে তোর ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড সলিউশন দিবি, আর অ্যাসিটেটেড হচ্ছে ইথাইল অ্যালকোহল দিয়ে সালফুরিক অ্যাসিড দিয়ে একটু হিট করবি করে ফ্রুটি স্মেল দিয়ে যাটা, বা অ্যাসিডের যদি ভিনিগার স্মেল দেখো বুঝতে পারবি সলিড স্যাম্পেলটা। এটা অ্যানায়নটা হয়ে গেল। ক্যাটায়নের ক্ষেত্রে কী করবো আমরা? ফার্স্ট উই প্রিপেয়ার দ্য অরিজিনাল সলিউশন, দেন উই পারফর্ম দ্য সিস্টেমেটিক গ্রুপ অ্যানালিসিস। What are the group 1 reagent? Dilute HCl. No precipitate, group 1 absent. Through this solution pass H2S gas, no PPT, group 2 absent. Then reject the solution, again take fresh OS, add ammonium chloride, ammonium hydroxide. No PPT, group 3 absent. If precipitate is formed, group 3 present. If no precipitate, then you pass H2S gas. No precipitate, group 4 absent. Then reject the solution, again take fresh OS, add ammonium chloride, ammonium hydroxide and ammonium carbonate. If any white precipitate is formed, then group 5, that means calcium or barium or strontium. If no PPT, reject the solution, take fresh OS, you add ammonium chloride, ammonium hydroxide and ammonium phosphate or disodium hydrogen phosphate Na2HPO4. A white precipitate confirm magnesium ion. আর অ্যামোনিয়াম আয়নের টেস্টটা প্রথমেই করে নিবি, তাহলে এতদূর যেতে হবে না। লেখার সময় লিখতে হবে কিন্তু তোকে করার সময় করতে হবে না। একটা সলিড স্যাম্পেলটা হাতে একটু পিনস অফ সলিড স্যাম্পেল নিয়ে একটা সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের পিলেট নিয়ে রাব করে দেখে নিবি যে পাঞ্জেন্ট অর্ডার আছে কি নাইকো, তাহলে অ্যামোনিয়ামটা টেস্ট হয়ে যাচ্ছে। রাইটিংয়ের সময় যে ওয়েট যে প্রসেসগুলো লিখতে হবে, নাহলে নাম্বারটা পাওয়া যাবে না, সেটা আমি সিস্টেমেটিক ওয়েটে পয়েন্ট আকারে বলে দিচ্ছি। এক মিনিট ওয়েট কর, চকগুলো সব কোথায় নিয়ে গেলো দেখে আসি। अच्छा, first you write number 1 physical state and color. Physical state টা লিখবি হোয়াইট ক্রিস্টালাইন
or white color salt. Then you write preparation of OS. So লিখবি the given sample is soluble in distilled water. Then you write dry test, dry heating test. এটা খুব ইম্পর্টেন্ট টেস্ট, প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে করতে হবে না কিন্তু এটা লিখতে হবে। ড্রাই হিটিং টেস্টে, ঠিক আছে, ড্রাই হিটিং টেস্টে ইউ টেক দ্য সলিড স্যাম্পল ইন এ ড্রাই টেস্ট টিউব অ্যান্ড হিট। এখানে অনেক কোনো দেবী যদি ক্র্যাকিং সাউন্ড হয় তাহলে লেড আয়ন থাকতে পারে, যদি কোনো একটা পাঞ্জেন্ট অর্ডার গ্যাস ইভলভ করে তাহলে ক্লোরাইড আয়ন থাকতে পারে, ঠিক আছে। এখানে কিছু কিছু অবজারভেশন তোকে লিখতে হবে। নেক্সট হচ্ছে ফ্লেম টেস্ট, মানে যে কোনো তো আন্ডারে তোকে লিখতে হবে। ফ্লেম টেস্ট, সলিড স্যাম্পল উইথ কনসেন্ট্রেটেড HCl, এ পেস্ট ইজ ফর্ম, দ্য পেস্ট ইজ টেকেন ইন এ প্লাটিনাম ওয়্যার অ্যান্ড হোল্ড অন দ্য বুনসেন বার্নার। এবারে অবজারভেশন, যদি ব্রিক রেড ফ্লেম হয় তাহলে ক্যালসিয়াম আয়ন মে বি প্রেজেন্ট, যদি তোর অ্যাপেল গ্রিন ফ্লেম হয় তাহলে বেরিয়াম আয়ন মে বি প্রেজেন্ট, যদি ক্রিমসন রেড ফ্লেম হয় তাহলে স্ট্রনসিয়াম আয়ন মে বি প্রেজেন্ট, যদি একটু ব্লুইশ ফ্লেম হয় তাহলে কপার আয়ন মে বি প্রেজেন্ট। এগুলো হচ্ছে ফ্লেম টেস্ট। নেক্সট হচ্ছে ডাইলিউট সালফিউরিক অ্যাসিড টেস্ট। ডাইলিউট সালফিউরিক অ্যাসিড টেস্ট, a given sample solution is taken in a test tube and dilute sulfuric acid is added. ঠিক আছে, তোকে হলো যে নো গ্যাস ইজ ইভলভ, নো গ্যাস ইজ ইভলভ মিনস কার্বনেট, সালফাইড হ্যাঁ অর নাইট্রাইড দে আর অ্যাবসেন্ট। এবার যদি একটা পাঞ্জেন্ট অর্ডার গ্যাস হয়, সাফোকেটিং অর্ডার গ্যাস ইভলভ হয় তাহলে সালফাইড, কালারলেস গ্যাস ইভলভ তাহলে কার্বনেট, এ রটেন এক্স স্মেল গ্যাস ইজ ইভলভ তাহলে সালফাইড। ইন দিস ওয়ে ইউ হ্যাভ টু কনক্লুড দিস। সো ডাইলিউট সালফিউরিক অ্যাসিড টেস্ট। নাম্বার 4, concentrated sulfuric acid test. The given solid sample is taken in a dry test tube and add few drops of concentrated sulfuric acid. If a pungent odor is formed, colorless gas is evolved, then Cl minus. একটা reddish brown gas is evolved, then Br minus or NO3 minus. একটা violet gas is evolved, তাহলে I minus. সো যেটা অবজারভেশন হবে সেটা লিখতে হবে, নাহলে কোনো অ্যাবসেন্ট আছে। সো দিস ইজ দ্য ডাইলিউট সালফিউরিক অ্যাসিড টেস্ট। Number 5, weight test for anion. Weight test for anion. Anionের ওয়েট টেস্ট যেটা আমি করলাম, অরিজিনাল সলিউশন প্লাস সিলভার নাইট্রেট সলিউশন, নো হোয়াইট পিপিটি, ক্লোরাইড ইজ অ্যাবসেন্ট। অরিজিনাল সলিউশন প্লাস বেরিয়াম ক্লোরাইড সলিউশন, এ হোয়াইট পিপিটি ইজ ফর্ম which is insoluble in all mineral acid, so sulfate is present. Original solution plus ferrous sulfate plus concentrated sulfuric acid, no brown ring is formed, nitrate is absent. So these are the conformity tests. Weight test for anion is the conformity test. Number 6, systematic group analysis. Systematic group analysis for cation. Systematic group analysis for cation means, say you make a 3-column experiment, observation, inference. In the experiment column, 1 cc OS plus 1 cc dilute HCl. Observation, no PPT, group 1 absent. Inference. Experiment column, through this solution, pass H2S gas, no PPT, group 2 absent. Experiment, reject the solution, take fresh OS, add ammonium chloride, ammonium hydroxide, no PPT, group 3 absent. Through this solution, pass H2S gas, no PPT, group 4 absent. Through this take again original solution, add ammonium chloride, few drops ammonium hydroxide, then ammonium carbonate. A white precipitate is formed, group 5 is present. যে গ্রুপে পাবি, ধর গ্রুপ 3 পেলি তাহলে 1 2 3 লিখতে হবে, 4 5 6 লেখার দরকার নেই। গ্রুপ যদি 5-এ পাস তাহলে আপ টু গ্রুপ 5 লিখতে হবে। গ্রুপ 6-এ পেলে আপ টু গ্রুপ 6, এইভাবে সিস্টেমেটিক গ্রুপ অ্যানালিসিস করতে হবে। লাস্ট পয়েন্ট 7 পয়েন্ট হচ্ছে কনফার্মেটরি টেস্ট ফর ক্যাটায়ন। কনফার্মেটরি টেস্ট ফর ক্যাটায়ন। ক্যাটায়নের কনফার্মেটরি টেস্ট। এবার ধর আমার গ্রুপ 4-এ 5-এ একটা প্রেসিপিটেট পড়লো, ইট মে বি ক্যালসিয়াম, মে বি বেরিয়াম, মে বি স্ট্রনসিয়াম।
তখন কি লিখতে হবে আমাকে? দ্য প্রেসিপিটেট ইজ ডিজলভ ইন মিনিমাম কোয়ান্টিটি অফ ডাইলিউট অ্যাসিটিক অ্যাসিড ডিভাইড ইন্টু 3 পার্ট। টু দ্য ফার্স্ট পার্ট অ্যাড অ্যামোনিয়াম অক্সালেট সলিউশন or sodium oxalate solution. A white PPT is formed, calcium ion is confirmed. To the second part add potassium chromate solution. A yellow PPT যদি ফর্ম করে তাহলে বেরিয়াম ইজ কনফার্ম। এইভাবে কনফার্মেটিভ টেস্টটা লিখতে হবে। তাহলে এটা কনফার্মেটিভ টেস্ট ফর ক্যাটায়ন হয়ে গেল, ওয়েট টেস্টে অ্যানায়ন হয়ে গেছে। ফাইনালি নাম্বার 8 হচ্ছে সো দ্য কম্পোজিশন অফ সল্ট। Composition of salt. So there will be the conclusion. So the given salt contain cation this and anion this. So এখানে আমরা পেলাম কি cation হচ্ছে অ্যামোনিয়াম আয়ন আর অ্যানায়ন হচ্ছে সালফেট আয়ন। সো কম্পোজিশন অফ দ্য সল্ট ইজ অ্যামোনিয়াম সালফেট। আর যেখানে তোরা কনফার্মেটিভ টেস্ট লিখছিস ফর অ্যানায়ন অর কনফার্মেটিভ টেস্ট ফর ক্যাটায়ন, হ্যাঁ, ইফ ইউ রাইট দ্য ইকুয়েশন দ্যাট ইজ দ্য থিওরিটিক্যাল পার্ট, হোয়াট কেমিক্যাল রিয়াকশন টেক প্লেস, that will be better if you write the equation for conformity test for anion or cation. So in this systematic way, if you don't write, then some marks will be deducted. ঠিক আছে, ভালো করে শুনে রাখ, ল্যাবে তুই কি করলি না করলি কেউ দেখতে যাবে না। তুই যদি ল্যাবে কোনো সলটা হাতও না দিস, যদি ঠিক করে লিখে দিস ফুল মার্কস পাবি। আর তুই অনেকক্ষণ ধরে পুরো ভালো করে এক্সপেরিমেন্টটা সলটা করলি, করে লেখার সময় গন্ডগোল করলি, তাহলে নাম্বার কিন্তু কেটে নেবে। কারণ 3 ঘন্টা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে তুই কী করলি ওটা এক্সামিনার দেখে না, এক্সামিনার খাতাটা চেক করে। বুঝতে পারলি রে? হ্যালো হ্যালো, have you understand? Okay, now today I will show another salt analysis, another unknown salt, not ammonium sulfate but another unknown salt. Say white, all the salt that is given white color, that is given in white color, this will be white color salt. No color salt will be given to you, you must remember. So we first prepare the original solution with distilled water. We first prepare original solution with distilled water. Now for test for anion, you take small amount of salt. First you add silver nitrate. First you add barium chloride. See, no precipitate is formed. Barium chloride, no precipitate, that is sulfate ion is absent. You reject the solution. Take again fresh OS. Then you add barium chloride solution. Silver nitrate. First the barium chloride add করলাম, second silver nitrate. A white precipitate is formed. See this, a white precipitate is formed. So the given sample contain halide ion, that means chloride ion. So no need to perform the nitrate test because you have already obtained the anion present in the salt. Now what will be the test for cation? You perform the systematic group analysis. Say this is the original solution. You add first dilute HCl, that is group 1 reagent. You must remember all the group reagent. This is no precipitate, that means group 1 is absent. Now if you pass H2S gas, this is a colorless salt, so group 2 is absent. You reject the solution. Then you take again, what you take? Original solution. What is the group 3 reagent? Ammonium chloride and then ammonium hydroxide. You first add ammonium chloride. Then you add ammonium hydroxide. Ammonium chloride, then you add ammonium hydroxide. No PPT is formed, that is group 3 is absent. You reject the solution.
Now perform the test for group 5. What are the reagent for group 5? You take original solution. You add first ammonium chloride, group 5 reagent, ammonium chloride. Then you add ammonium hydroxide, very small amount to make the solution alkaline, ammonium hydroxide. Then you add ammonium carbonate, no PPT, that is group 5 also absent, Now let's the last group, group 6. You take the original solution, add ammonium chloride, to the original solution, add ammonium chloride. Then you add ammonium hydroxide, then you add disodium hydrogen phosphate. See, a white precipitate is formed. White precipitate due to formation of magnesium phosphate, MgOHPO4, magnesium phosphate. So the given sample, group 6 is present, see white precipitate, group 6 is present and it is magnesium. So what are the sample? The given sample contain the cation, magnesium ion, and the anion. What is the anion? The given sample contain the anion, chloride ion. So the salt is magnesium chloride, MgCl2. Okay. So the hardly 10 to 15 minutes take time to detect cation and anion, because all the very simple salt, only one cation, one anion, all the salt are water soluble. And the anion is not the complex anion. Normally the anion are maybe chloride, bromide, sulfate or nitrate. In very few cases acetate or oxalate is given. In the final examination for last 3 years, we have not given any acetate or oxalate ion. We have given only chloride, bromide, sulfate and nitrate. Okay. Our cation is a common cation that is given, either lead ion or copper ion is not given because it is colored salt, iron ion, ferrous কিছুটা দেওয়া হয়, aluminium ion, zinc ion, magnesium ion, calcium ion, barium ion, strontium ion. These are the ammonium ion. These are the common cation that is given to you. Okay. First you perform the test within 10 to 15 minutes, hardly 20 minutes. Then you write in this systematic manner. What are the systematic manner? Preparation of OS, then dry heating test, then flame test, then dilute sulfuric acid test, concentrated sulfuric acid test, weight test for anion, systematic group analysis for cation, conformity test for cation, and final composition of the salt. If you write in this systematic way, you must get the full marks, that is 8 marks in this given question. Understood? Hello student, understood the problem? You have already done it in class 11. It is not absolutely new to you. Any question about this part? Any question about this part? Okay. In case of Viva, the external examination may ask the hot cation, say you tell that you have given the, you have got the magnesium ion. You can ask what is the, in which group magnesium belong. Don't tell the group 2 in periodic table. You must tell the practical classification of group, that is group 6. What are the group reagent? What you add? Name the chemical reaction. What the white precipitate? What is the chemical composition of white precipitate? That is the magnesium phosphate or magnesium sulfate or magnesium iodate and so on. এই টাইপের কিছু থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন এক্সামিনার এগুলো জিজ্ঞেস করতে পারে, ঠিক আছে? ফলে এইগুলো একটু থিওরিটিক্যাল পার্টটা বই থেকে তোদের একটু প্র্যাকটিক্যাল যে বইয়ে দেখবি ভাইবা পার্টটা আছে বা প্রত্যেকটা কেমিক্যালের রিয়াকশনের ইকুয়েশনও দেওয়া আছে, সেগুলো জাস্ট খালি গোটা ইকুয়েশন মনে রাখার দরকার নাই, কিন্তু মেন কম্পোজিশনগুলো মনে রাখতে হবে, ঠিক আছে? হ্যালো।
কারো কোনো কোশ্চেন তাহলে বল তাহলে না okay. So in the next practical class, it may be Friday, next practical class, yes, so I will perform some another important test like nitrate test, জিঙ্কের একটা ইম্পর্টেন্ট টেস্ট আছে, তারপরে ফ্লেম টেস্ট, এইগুলো আমরা দেখাবার চেষ্টা করব। গ্রুপ অ্যানালিসিস বা সল্ট অ্যানালিসিস এটা I will perform at least 4 practical class. Today is the first class, another 3 or 4 class will be done. Okay. You must write all the practical, that means titration or salt analysis or organic functional group test in the practical notebook, and must submit in the school campus when a particular date is given to you from school website. Okay.